ఇంత పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడినరు, మేము అద్భుతంగా ప్రాజెక్టులు కట్టినాం. మీరు కట్టిన మీ మాటల్లో అతి అద్భుతమైన ప్రాజెక్టు పరిస్థితి ఇది. అంటే అప్పు తీసుకొచ్చి కట్టినది ఇది మేడిగడ్డ బ్యారేజ్. అన్నారం సుందిల్లా రెండిటికి క్రాక్స్. దానికి ఇప్పుడు రిపేర్స్ చేపట్టాలి. ఆడ 2 TMC వాటర్ ఉంటే డీ వాటర్ చేయాలి. అంటే ఒకటి ఇది నిజంగా కూడా తెలంగాణలో ప్రతి పౌరుడు అలార్మ్ అయ్యే సిచ్యువేషన్. టోటలీ యాడ్హాక్ డెసిషన్స్ గత ప్రభుత్వంలో. మరి అసలు నిజంగా సమీక్ష చేస్తుంటే ఎవరు నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు? వాట్ ఈజ్ ఆన్ రికార్డ్? ఇట్ ఈస్ రియలీ అలార్మింగ్ సిచ్యువేషన్. ప్యానల్ స్పీకర్ గారు, నేను ఎందుకు ఈ విషయం ఈ సబ్జెక్ట్ మీద చెప్తున్నా అంటే, ఇప్పుడు గత ప్రభుత్వం అప్పులు తీసుకొచ్చిండ్రు, మేము ప్రొడక్టివ్గా చేసినాం, మేము ఏదో ఉపయోగించినాం అంటే ఉపయోగించింది ఈ విధంగా మన అందరినీ, మన పిల్లల్ని, వాళ్ళ పిల్లల్ని తాకట్టు పెట్టి హై కాస్ట్ లోన్స్ తీసుకొచ్చి ఈ విధంగా మరి ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేసిన విషయం తప్పనిసరిగా ఎంక్వైరీ చేస్తాం. తప్పనిసరి తప్పు చేసిన వాళ్ళకి శిక్ష పడుతుందని చెప్పి కూడా నేను మనవి చేస్తూ ముగిస్తున్నాను. మహేశ్వర రెడ్డి గారు మీకు ఇస్తాను సార్, వారికి మాట్లాడండి, కూర్చోండి. మీకు ఇస్తాను, కూర్చోండి. మీకు ఇస్తాను మీకు ఇస్తాను మహేశ్వర రెడ్డి గారు కంప్లీట్ చేయండి. కంక్లూడ్ చేస్తాను సార్. మహేశ్వర రెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ సార్. మరి అధ్యక్ష, చివరిగా నేను కంక్లూడ్ చేసే ముందు మీరు ఇచ్చినటువంటి హామీల ప్రకారమే రైతు బంధు ఎప్పటికీ పూర్తి చేస్తారు. రైతులకు ఇవ్వాల్సినటువంటి 500 రూపాయల బోనస్ మరి ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా ఈ సీజన్లో స్టార్ట్ చేస్తారా? 9వ తారీఖు, ఈ నెల 9వ తారీఖు మీరు ఇస్తామన్నటువంటి 9వ తారీఖు ఇస్తామన్నటువంటి రుణమాఫీ ఎప్పటిలో గల చేస్తారు? మరి ప్రభుత్వం ప్రజలకు క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది అధ్యక్ష. అంతేకాదు అధ్యక్ష మహేశ్వర రెడ్డి గారు, మరి మీ ఒక్కొక్క ఎంపీ దగ్గర 300 కోట్లు ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ తీసుకొచ్చి అన్ని వస్తాం మేము, ఫిగర్ పడకండి. మహేశ్వర రెడ్డి గారు, మరి అధ్యక్ష ఈ రకంగా మీరు కంక్లూడ్ చేసేయండి. యా, మీకు ఇచ్చి ఇన్నిసార్లు అదే మాదిరిగా కంక్లూడ్ చేస్తున్నాను. అదే మాదిరిగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని మీ ద్వారా అడుగుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. కనీసం మన రెవెన్యూ పెంచడానికి గత ప్రభుత్వం అమ్మినట్లు మరి హైదరాబాద్ చుట్టూ భూములు అమ్మాలనుకుంటున్నారా? మరి అంతేకాకుండా, ఎందుకంటే గతంలో భూములు అమ్మేటప్పుడు వారితో పాటు నేను కూడా ఉద్యోగం చేసిన అధ్యక్ష, వారితో పాటు నేను కూడా ఉన్నాను కాబట్టి వారికి తెలుసు. మరి అంతేకాకుండా మరి చాలా అంశాలలో వారు మాట్లాడారు. ఐటీ సెజ్కి సంబంధించిన భూములు ఇలా కమర్షియల్ రెసిడెన్షియల్ భూములుగా మారాయి. రెసిడెన్షియల్ కమర్షియల్ భూములుగా మారి కోట్ల రూపాయలకు అమ్ముడుపోతూ ఉన్నాయి. దీని మీద 1000 కోట్ల రూపాయల కుంభకోణం ఉందని చెప్పి వారి గతంలో చెప్పిన మాట నాకు గుర్తున్నది అధ్యక్ష. మరి వాటి మీద మరి చర్యలు తీసుకుంటారా? అదే మాదిరిగా ప్రభుత్వ భూములను ఐడెంటిఫై చేస్తారా? వాటన్నిటికి కూడా మరి సేఫ్ గార్డ్ చేయడానికి ఏమైనా కార్యాచరణ చేస్తారా? మరి వారితో పాటు ఈ రెవెన్యూ పెంచుకోవడానికి కానీ, లేకపోతే రేపు మీరు ఇచ్చినటువంటి హామీలు అంటే రాష్ట్ర ప్రజలకు రావాల్సినటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాల కోసం మీరు మొబిలైజ్ చేయాలనుకున్నటువంటి దాంట్లో మా వంతు సహాయ సహకారం ఉంటే కూడా మా పార్టీ తరఫున మేము ఖచ్చితంగా మీకు సాయం చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉంటాం. ఖచ్చితంగా మేము తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. మరి అంతేకాకుండా మీరు ఇచ్చినటువంటి ప్రతి హామీ నెరవేర్చాలని చెప్పేసి మీ ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుతూ, ప్రజల సంక్షేమమే ముఖ్యం, ప్రజలకు ఇవ్వాల్సినటువంటి అందుకోవాల్సినటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమం ప్రజలకు అందే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. శ్రీ అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు, మీకు ఇస్తాను, మీ క్లారిఫికేషన్ ఇస్తాను, మీకు సమయం ఇస్తాను. హరీశ్రావు గారు, ఓవైసీ గారిది అయిపోయి మీకు ఇస్తాను. ఆనరబుల్ స్పీకర్ సార్, క్లారిఫికేషన్ ఇస్తాను సార్, ఇస్తాను మీకు క్లారిఫికేషన్కు టైం ఇస్తాను. ఓవైసీ గారిది అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఇస్తాను. కూర్చో. కానీ ఆనరబుల్ స్పీకర్ సార్, ఓవైసీ గారు కానీ సార్, at the outset I thank the honorable speaker sir and honorable panel speaker sir for giving me this opportunity to participate in the discussion on the white paper on the state finances.
The Honorable Deputy Chief Minister Saab had and the Finance Minister Saab had made opening remarks while tabling the white paper. He also mentioned that there is a lack of funds to even meet the daily expenses. Before I speak on the data mentioned in the white paper, sir, I would like to know as to what is the exact purpose behind publication of the white paper on the state finances. Is it to highlight the acts of omission and or commission of the previous government in managing the state finances? Or is it to lay the blame on the previous government for allegedly mismanaging the state finances and creating a grim situation where it is becoming difficult for the new government to implement its poll promises, including the 6 guarantees, the 5 declaration, and obtain other promises, sir? Unless there is clarity on the objectives behind the white paper, any discussion on the same will not be useful, sir. Sir, Honorable Panel Speaker, sir, whatever be the reasons or motive behind the release of white paper on the state finances, sir, I would request those on the treasury benches not to give out message that Telangana has become a bankrupt and a debt-ridden state with no finances left to carry on the day-to-day activities. Yes, I am a politician. मैं सियासतदान हूं जरूर, लेकिन मेरे सियासी मकासद, मेरे सियासी कामयाबियों से बढ़कर अगर कोई चीज है तो मेरे लिए मेरा मुल्क है, मेरी रियासत है और मेरे लिए मेरा तेलंगाना। मेरे मकासद, मेरी कामयाबी बाद में, मेरे तेलंगाना की कामयाबी सबसे पहले। मैं ये चाहता हूं those on the treasury benches and the opposition benches may have political scores to settle with one another, but this does not give a good message across the country, more so to those in residency Andhra Pradesh who are opposed to the formation of Telangana state, sir. Sir, there were leaders such as Kiran Kumar Reddy who were claiming that the Telangana would be a failed state, financially bankrupt state, state steeped in darkness due to power crisis, state without drinking water, and state with no finances for payment of staff and salaries, sir. I was the member then in the Andhra Pradesh Legislative Assembly. I have seen with my own eyes and I am witness to it. A PowerPoint presentation was also made. तो मैं यह चाहूंगा कि there is a very thin line. Yes, as a politician we need to support and we need to protect our political interest. But at the same time, it's not just mine. It's the responsibility of all of us sitting here to first come forward and protect the interest of the state and see that the integrity and the credibility of state is not lost. But I'm saddened, sir, today when I see all these debate. I also understand why does the white paper talk about the resources spent in Telangana region in United Andhra Pradesh, sir. Sir, we may have political differences and divergent views of state finances, but let us not give the message that Telangana is not a viable state. Telangana is a viable state, sir. Let us make it loud and clear for the investors and the people coming here that this state is viable. You are welcome. Please come. We have power. We have water. We have lands. We want you to come and establish your industries, sir. Sir, the state has borrowed money and added to its debt, but the state has made progress and development in all sectors beside providing welfare to all the sections of society, sir. Sir, I was just seeing the white paper, sir. So I'm talking about the government of India, sir. India budgets versus expenditure. But we could have mentioned about the depth of the central government also, sir. Sir, which has increased. Honorable ex-MP is also here
and Honorable CM Saab also has been a member of parliament. If I am wrong, please correct me, sir. So the debt burden of Government of India, which has increased from 44 lakhs 25,347.66 crores in 2013 and 14 to rupees now 1 crore 52 lakhs 53,915.16 crores. 152 lakhs crores in the current financial year for the year 23 and 24, sir. The central government debt has increased to rupees 1 crore 8 lakhs 28,568 crores in absolute term. That is an increase of 244.69% in 10 years. In 10 years, sir. Sir, going further ahead, sir, on the Telangana State Finances White Paper, sir. Sir, Honorable Panel Speaker, sir. Sir, I have a strong objection, sir. The reason is that when we are discussing on these papers laid, these figures should be accurate, sir. It cannot be a difference of 0.01 also. But it is so unfortunate, sir. So I have gone through each and every page, sir. Sir, I would like to bring to your notice, sir, page number 4, where we say that the expenditure, we are talking about expenditure, 1,21,735. We are talking about the expenditure for the year 2016 and 17. When we go to 17 and 18, sir, we are talking about expenditure of 1,20,000. And then we are talking about for the 2018 and 19, the expenditure of 1,35,000, sir. For the year 19 and 20, the expenditure is mentioned here in this book is 1,42,000, sir. And it has been said, sources, finance account, CAG, sir. Right. Sir, I have the CAG report with me, sir. The CAG report, here they are saying 62. The CAG report says 63,323, sir. Sir, here in the book it says 97,811 for the year 15 and 16, sir. And here the CAG says is 90,818, sir. Sir, I really fail, sir. If you have to see 16 and 17 and 17, 18 also, it is the same situation, sir. Sir, if we see again page number 14, we are talking about the actuals, sir. When we talk about the actuals also, sir, in page number 14, if we see, there also the mistakes are there, sir. Sir, for the year as per the CAG report, which I downloaded just now, sir, just now I downloaded. And that CAG report, it says about the receipts, sir. Again about the receipts also, if we say for the year 14 and 15, it was 63,323, 15 and 16, 96,051, 2016 and 17, 1,17,799.50, and 17 and 18, 1,44,986.52. And then the actuals are 1,15,587.35, sir. Sir, I really fail to understand, sir. Sir, again we go to the page number 3, sir. Page number 3, sir. Sir, it is written about Karnataka, budget estimate, actual expenditure, and actual expenditure of budget, sir. Sir, now I got the CAG report, sir, I just downloaded. It says the estimate, sir, and the actual expenditure. If we have to see, sir, the actual expenditure mentioned in the white paper laid in this house says 2,61,000. But the CAG report says about Karnataka is 2,49,506.52. So I just want to know, shall I believe this book? Shall I trust this white paper? I'll go further ahead, sir. Sir, I'll go further ahead, sir. On page number 7, sir, United Andhra Pradesh budget versus expenditure, sir. So the budget estimates for the year 2004 and 5, 51,142. Sir, for 2005 and 6,
Budget estimate 55,331, sir. Sir, I got the books, and the books are saying it is 38,077. Sir, for the 2006 and 7, this white paper is saying 63,528, but the actual is 48,653, sir. Sir, I'll go further ahead, sir. मैं और आगे बढ़ता हूं, sir. Sir, when I see this, resources spent in Telangana region in United Andhra Pradesh, sir. Sir, इस पे मैं तफसील से बोलने से पहले, sir, now, अगर हम देखते हैं, sir, combined state का, if we have to see for 2004 and 5 and 5 and 6, यहीं पर आपकी किताब में in the same book, the figures are not matching. I just read the figures earlier and I turn the page and see the figures for the same year. Now what I see is that the combined state total expenditure for the year 2004 and 5, it is again saying 47,153. For 2005 and 6, it is saying 48,306. Sir, and again, combined state 2006 and 7, 56,648, that is wrong. 2007 and 8, 74,875, that is wrong. 2008 and 9, 80,804, that is wrong. 2009 and 10, 85,075, that is wrong. 2010 and 11, 1,06,36, that is also wrong. Now let me go further ahead, sir. Sir, और एक चीज, sir, important. Sir, here, on page number 4, sir. Page number 4, the first table. Sir, it is saying, right from for the year 2014 and 15 se leke 2022 se 23 tak. Sir, it says, budget estimate total, sir, 14,87,834. Expenditure, 12,24,877. Sir, now let us go to the resources spent in the Telangana region, United Andhra Pradesh, right from 1956. 1956 से लेकर हम 57 financial years को लेते हैं, the total amount, combined state total expenditure is 1,94,945. 11,94,945, sir. Sir, again if we go, अगर हम पीछे जाते हैं पेज नंबर 4 पे, सर, तो हमको देखना चाहिए कि तेलंगाना में हम क्या खर्चे हैं. हाउ मच? दैट्स व्हाट. जो आंध्र प्रदेश में नहीं हुआ 10 साल में तेलंगाना में हो गया, जो 57 इयर्स में नहीं हुआ. अब अगर हम फिर देखते हैं, सर, कि तेलंगाना, सर, आई एम टेलिंग यू कि आपके फिगर्स कुछ सही नहीं है साहब इसमें. प्लीज. अकबरुद्दीन ओवैसी जी, जो कर्नाटका एस्टिमेट्स का जो पेज नंबर 5 में कर्नाटका जो डेटा के बारे में कुछ कहा, अगेन आई एम कोटिंग ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ Karnataka state budget. I'm going to place this record in front of the House. 2021 estimated budget, Karnataka budget 2021 budget estimates 2,31 crores 442.14, and expenditure incurred accounts 2021 and 22 2,61,931.86 crores. This is Karnataka official budget source. So here my learned friend is quoting from CAG report. We have quoted Karnataka state budgetary document. So please correct yourself or please correct myself. Right, sir. Thank you so much, sir. Now the question arises, in your white paper, very conveniently, you are using RBI, you are using CAG, you are using Telangana budget in brief.
So I want to know, and in fact I would say that we all would like to know, shall we follow RBI? Shall we follow CAG? Or shall we follow Telangana budget in brief? What does the Constitution say? What does the rule position say? The state budget, we need to follow, we need to discuss on this. And CAG is the authority which audits. Yes, report dete ho. तो हम ये देखते हैं. तो now if you have to see your white paper, Honorable CM साहब, इसमें हम RBI भी ले रहे, CAG भी ले रहे, state budget भी ले रहे, wherever it is convenient for us, we are taking it. Sir, I am not here to protect anybody, sir. Let me make it very clear. I am here to protect my state of Telangana, sir. I do not want a wrong message to be sent by this house that this state is in distress. ये स्टेट बीमारू हो गया, ये स्टेट तबाह हो गया, ये स्टेट में अब कुछ नहीं है, ये मैसेज हमको नहीं भेजना है सर. Let us criticize the wrongdoing, sir. Any wrongdoings, any inquiry, we are here to support. Yeah, sir. The point here, sir. Sir, ఇక్కడ ఈరోజు వైట్ పేపర్ పెట్టడానికి కారణము స్టేట్ ఏదో డెఫిసిట్గా పోతుందని, స్టేట్ రేపొద్దున రాబోయే కాలంలో ఏం చేయలేని పరిస్థితిలో ఉందని, ఈరోజు స్టేట్ ఫినాన్సెస్ బాగాలేవని అని ఫోకస్ మొత్తం గ్లోబల్ లెవెల్లో చేయడానికి కాదు. ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ అధ్యక్ష, సింపుల్ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ 10 years ఆఫ్ దేర్ రూల్. సింపుల్ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్. అప్పులు ఏంది సార్? అప్పులు చేయంది ఏ రాష్ట్రం ముందుకు పోలేదు. అప్పులు సరియైన విధానంలో ఖర్చు పెట్టినరో లేదో చెప్పటానికే ఈ రాష్ట్ర జనాభాకి, ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు చెప్పటానికి ఉన్నాం. రేపొద్దుగాల కూడా, రేపొద్దున టుమారో వీ స్టాండ్ హియర్ నాట్ టు షో కేస్, హియర్ వీఆర్ హియర్ టు సీ అవర్ స్టేట్ and put forward state as a developed state tomorrow. Sir, here I would like to tell you, and honorable member who is a senior member too, we are here to put a progress report of the last 10 years, sir. We will take this state from here as the first state of India in terms of developmental statistics. We will prove it after 5 years. This is, Honorable Speaker, sir, I thank Legislative Affairs Minister Saab for his words. This was what I want, sir. This was what I was wanting. I am not wanting a wrong message to go out of this house. Thank you very much. And we are also there. We will support you to make the state #1 state in the country. We will lend our support. Our criticism is going to be constructive. If I am criticizing this book, it is not that I am coming for TRS or BRS, sir. No, sir. I am just trying to correct this. From last 25 years, sir, I stand and I scream and I shout and I say that for God's sake, for heaven's sake, give us the right figures. But the bureaucrats sitting there who are supposed to be very learned, very educated, they fail to give proper information, they fail to give us the right figures. And action should be initiated on those such bureaucrats who mislead this house. We are led by the information provided by the bureaucrats and the department. Let it be the Honorable Chief Minister, let it be the leader of the opposition, let it be any floor leaders, let it be any legislatures. We follow the book and what has been tabled in the house. So let us make sure that whatever is being tabled is accurate and right. And any time if it is found to be wrong, an action will be initiated against those officers. This is what I want, sir. This is what I want. But it is so sad, sir. When I go further ahead also, sir, again when I go on the outstanding debt trend, sir, page number 18, what is it saying, sir, from the year 2014, 15, 15, 16 se lekar 23, 24 tak, sir. Sir, this table is saying that this source is RBI. The source is RBI. My source is this. My source is this. And my source is CAG.
What does the CAG say, sir? Sir, for every year, here it is saying 2014 and 14-15, 72, 658. So 14-15, sir, it is 83,845, sir. Net increase of 22,135. This is 16.06%, sir. 14 and 15, sir, here it is saying 90,000, sir, but here with the information which I have is saying 93,115, sir. So the information which I gathered is not my information, sir. Sir, I just downloaded it from CAG site, sir. Kindly go through, sir. With all responsibility, I'm saying this, sir. Sir, if we have to see 16 and 17, sir, this book says 16 and 17, this book says 81,821, sir. But as per my information, sir, the actual is 1,27,828, sir. Sir, 17 and 18, 1,60,269 is in the book. And CAG says 1,27,000, sir. 17 and 18, sir. 17 and 18, 1,60,000. The CAG says 1,52,000 and change, sir. 18 and 19, the white paper says 190, sir. The CAG says 1.75 change, sir. And 19 and 20, if you have 20 and 21, sir, the outstanding debt in this white paper is saying 2,71,000, sir. 2021. The CAG is saying 2,44,019, sir. Sir, again, 21 and 22, 3,14,000 this book is saying. Well, the CAG is saying 2,83,000, sir. So now I just, sir, if I am wrong, I may be corrected, sir. I am a person who wants to be corrected. I want to be corrected, sir. Sir, I want to know which book should I follow, which figures should I see. I will see the same figures, sir. CAG देखना है, CAG देखूंगा. नहीं, ये book आपकी सही है, तो मैं इसको देखूंगा. Sir, again, if we have to go, sir, on the page number 29, sir, expenditures on salary and pension, sir. Salary and pension, sir. What is this book saying, sir, and what is the CAG saying? The CAG, आप देखते हैं, sir, for the year 18 and 19, the total salaries and pensions are 32,378.19. And what does the white paper says? 38,210. Sir, CAG says for the year 19 and 20, total salaries and pension 34,289. The white paper says 39,147. For the year 2021, salaries and pensions, the CAG says 36,161. This book says 41,819. Sir, the CAG says for 21-22, 44,403.08. The white paper says 48,809. Sir, 22-23, the CAG says 51,082. The white paper says 55,925. So I just want to know who's right. Please correct me, who's right. अब ये पूरे इसमें, sir, it took so much of time to go through, to study. और अब सवाल ये है, हम अगर बहस करें और हम अगर किसी की नाकामी का जिक्र करें तो कैसे करें, कौन से फिगर्स को लेके करें? So going. Sir, as far my knowledge goes, I also stand corrected. I was just talking to the secretary. Sir, here in the page number 18, if you see, sir, here we have to see what is important to note is that the debt figures stated above do not include the off-budget borrowings of the government. Off-budget borrowings include loans availed by the entities outside the government system but guaranteed by the state. The point here is, my learned friend was also a PAC committee chairman. We were both together. Sir. Audit accounts, until and unless the audit paras have been cleared, it is not final, sir. So most of the audit paras wouldn't have got finalized. So that may have the reason the RBI report and the audit report is differing. So we thought of taking the clarification. I'll get back to you.
Thank you, sir. No. I'm saying it. No, CAG reports, CAG audit reports will be finalized after the audit is been done. Honorable Speaker, sir. It's well taken, sir. I take what Honorable Legislature Minister Saab had said, sir. But Honorable Minister Saab, please, ठीक है, I don't want to go in that argument because there are many other things which needs to be discussed. Sir, I just want to mention one thing. Kindly, sir, please see page 7 in table number 3 and page 10 in table number 5. Same financial figures are different, sir. अब यहां भी ऑडिटिंग होना बाकी है क्या साहब? अब आप बोलिए, क्या यहां भी होना बाकी है? इसमें भी इट इज डिफरेंट. अरे आप एक पेज पे एक फिगर दे रहे हैं, उसके बाद में आप जा रहे हैं, तो यू शुड रिपीट द सेम फिगर विच यू हैव मेंशन्ड अर्लियर. कैसा है बोलो आप? Sir, what has happened in the past is the fact. And you have inherited the state finances with a change of government in the state. Now it is the responsibility of the new government to take the state forward. As also, sir, about depth also, sir. Page 18, table 8, we are telling the figures which are accounted, sir. Honorable Speaker, sir, I want to correct. Sir, on page 18, table 8, we are talking about the figures which are already accounted, not estimated. Please see the budget brief book, sir. I will send it to you, sir. So, anyway, I don't want to go into that because there are many other issues. But this shows the seriousness. This shows the seriousness, and this also shows what message we are sending out. I do not want to go into that. What is that message? People are very intelligent to understand, sir. Sir, when I spoke on the governor's address, I had requested the new government to come up with a white paper on financial implications of the poll promises, guarantees and declaration of Congress, and the time frame proposed by the new government for implementation of all promises, guarantees and declaration. I was expecting that in this white paper, though that white paper will also be there. I was searching for it, but I couldn't search. So probably next session, I expect that, sir. I understand that the guarantee, declaration and other promises are unconditional without laying down any restrictions on eligibility of the beneficiaries, sir. I am using this word once again, sir, for the record, sir. I understand that all the guarantees declared and other promises are unconditional without laying down any restrictions on eligibility of the beneficiaries, sir. Sir, I would like to point out a strange coincidence that the Congress, which conceded the demand of separate Telangana state, lost power both at the center and in state when the United Andhra Pradesh was bifurcated and new Telangana state came into existence in June 2014, sir. The BJP-led government took office at the center, then TRS, now BRS, assumed power in the state at that time. What has been the fate of the various state governments led by the parties other than the BJP and its allies across the country since 2014 is known to everyone. So the Congress government is in different states have suffered equally along with government led by the regional parties in other states in the last 10 years due to discriminatory policies pursued by the central government. The Union Finance Ministry, the Reserve Bank of India and other regulatory bodies exercise tighter control over the state finances through the tight-fisted devolution of central taxes and grant in aid to the states on the one hand, and instance on strict adherence to the FRBM Act on borrowing by the states on the other, sir. The central government effectively reduced the state share and devolution of central taxes by keeping certain taxes and cesses and additional levies outside the purview of devolution, sir. Sir, I was expecting, Honorable Speaker, sir, when the white paper was laid, I was also expecting that there would be a table carrying the statement showing that what was the due share of the state of Telangana, which was needed to be given by the government of India, year-wise,
which has not been released to the state of Telangana. But I am again and again searching the white paper, sir. It is not mentioning, sir. But I would like to mention it, sir. Because my learned friend of BJP are also here. They can pursue the government of India and get the amount released for our state, sir, which is our due share, sir. Sir, state share and central taxes, sir, right from the year 2014 and 15 and 16, 17, the total amount in budget estimate was 1,42,843.82, sir. Central taxes, sir. The actual releases were 1,31,790.70. That is 92.26, sir. Sir, I'm talking about the central taxes, sir. So now let us check in grant in aid, sir. Sir, in grant in aid, sir, the total amount which was anticipated by the state government from the year 2014 and say later 2022-23 tak, sir, it was 2,02,951.97. I repeat, sir, 2,02,951.97. But the actual releases by the government of India is only 91,368.71, sir. So, जब हम ये देखते हैं, sir, if we have to calculate the total releases, sir, it is only 45%. The due share of Telangana, which was denied by the government of India, is 1,11,583, sir. If I am wrong, I may be corrected. 55%. So, going further ahead, sir, the Finance Commission recommendation were twisted to deny the rightful share of states in central taxes, as well as the grant in aid for the central scheme implemented in the state. The white paper of Telangana state finances table today hides more than it reveals as statistics and sources of data have been used conveniently to suit the premise that the state finances have not been managed properly, sir. You make the budget, which is an estimate on the revenue that you expect and the expenditure you would like to incur basing on your needs and priorities. एक हमारी उम्मीद रहती, तवक्को रहती है कि इतने पैसे आएंगे. जब उतने पैसे नहीं आते हैं तो हमको कट डाउन करके जितने पैसे आए हैं वही खर्चना पड़ेगा. It is as simple as that, sir. So, however, for the first time we hear only about expenditure without reference to the revenues. So, table 1 compares only the budget estimate of expenditure and actual expenditure without any reference to budget estimate of revenues and actual receipts, sir. You should have taken into account the actual receipts, which the white paper is not. Sir, going further ahead, sir, in this sense, it is loop-sided way of looking at the budget where you talk about expenditure shortfall without any reference to the revenue shortfall, sir. Sir, the standard norm of budget making for the central government and the state government is that the estimates are 10 to 15% higher than the actual achievement of the targets. Again, I would say, if I am wrong, I may be corrected, sir. So the white paper, table 3, compares the United AP budget estimate of the expenditure versus actual expenditure. Sir, this comparison looks loop-sided because it gives the data of the 10 years period prior to AP reorganization. A better comparison would have been with the residuary Andhra Pradesh state after the bifurcation, that is for the 10 years period from 2014 and 15 to the 23-24. That is 5 years of TDP and 5 years of YSR rule, sir. Unnecessary, sir. The white paper compares the resources spent in Telangana region in United Andhra Pradesh right from 96 to 57 to 2013 and 14, showing the figures of Telangana share, which are simply, I would say, sir, they have no reference to the actual expenditure incurred in Telangana region. That's what I'm saying. How can you make it 41%? 1956 में क्या था population? आप कैसा देख सकते हैं? 1960 में क्या था? क्या उस वक्त की आंध्र प्रदेश की असेंबली में was any book or any finances tabled in the house?
that this much amount has been spent on Telangana, this much on Andhra, this much on Rayalaseema. No. How did we arrive to this figure, sir? The assets and liabilities of United AP were divided among the residuary AP and new Telangana state based on a 2011 population ratio of two regions, that is 58.32% of residuary AP and 41.68% of Telangana state. How can you revoke the combined AP state figures by enmarking 41.68% proportion of Telangana region? What is the population ratio of Seema Andhra and Telangana in 96 and 57 to 2010 and 11 is a question which needs to be answered. I hope that Honorable Chief Minister Saab or the Finance Minister Saab would give an answer to this, sir. So this is how the bureaucrats play with the credibility of their political bosses by passing off the cooked up figures, sir. They don't give the right figures, sir. The source is shown as budget document in the United AP for this data. Can you show one budget document of United AP where the cited data is shown in Telangana? For Telangana, it is shown. The white paper talks about the trends in actual revenue receipt, again without reference to budget estimate of the revenue receipts. Again, the white paper cites the actual outstanding debt trend without reference to estimates and making comparison with the FRBM norm. The white paper also cites the year-wise principal and interest repayment leading to increased debt servicing burden. The data is cited from the state budget document and not from the CAG, sir. Honorable Speaker, sir, not from the CAG, sir. So the white paper lists out the government guarantees, loans raised by the special purpose vehicle, corporation and serviced by the government, and the loans raised by SPVs and serviced by them, and non-guarantee loans which are raised and serviced by SPs and corporations and institutions. So the white paper also lists out the status of financial progress of ongoing works in various departments under capital expenditure, sir. So it also gives out the abstract of payment status and other pending bills of the state government. The white paper also refers the expenditure of salaries and pension of the government employees. However, the white paper does not talk about the expenditure incurred on subsidies under revenue accounts, sir. Sir, I have the list of the subsidies also, sir. I have I did some homework and I came, sir. So 2018 and 19, 19 and 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23. Sir, यहाँ पर जब हम देखते हैं, sir, the subtotal for the year in interest payment, salary, wages, pension and subsidies, sir, the total 2018 and 19, 50,436. 19 and 20, sir, interest payment, salary, wages, pension and subsidies, sir, it is 54,311. 20 and 21, sir, it is 61,738. For the year 21-22, 73,039, and 22-23, 81,662, sir. Sir, I have all the details, sir. Sir, I would like to point out that there is what is called as a committed expenditure. If I am wrong, I may be corrected, sir. Committed expenditure of the government, which is incurred any circumstances, even when budgetary cuts or expenditure freezes are imposed. So the committed expenditure of the government on revenue account mainly consists of interest payment, expenditure on salaries and wages and pension of government employees, and subsidies, sir. So these four heads of accounts are unaffected by any expenditure freeze or austerity measures resorted by the government to curtail the expenditure in wake of shortfall in revenues. So the white paper also talks about increasing reliance on ways of means advances by giving out the year-wise data and utilization of these advances. Honorable Speaker, sir, I may point out here that the successive governments in United Andhra Pradesh as well as in residuary Andhra Pradesh and Telangana state after bifurcation have been resorting to ways and means advance overdraft and special drawing limits. The TDP and the Congress government in United Andhra Pradesh and the TRS and BRS government in Telangana and the TDP and YSR governments in the residuary AP have been resorting to the ways and mean advances virtually almost every day of the year except for the bank holidays, sir. But, sir, I must recall that it was K. Roshaya Saab who had avoided
the ways and means advances and overdraft when he served as the state finance minister and later as the chief minister also, sir. So the white paper cites different sources for its data as per its convenience, and these includes finance accounts of CAG, RBI State Finances Report 23-24, budget documents of United Andhra Pradesh, Government of India budget monthly accounts of CGA, Reserve Bank of India, IFMIS portal of Telangana government, Director Works Account Concerned Department, State Finance Department, etc. Sir, however, the figures cited in one table of white paper do not match with another table relating to the same financial year. Example is the table 3 and the table 5. On glaring omission in the white paper is the growth in GSDP and per capita income in Telangana versus United AP and Residuary AP, other Indian states and central governments also, sir. Honorable Speaker, sir, to put the record straight, I would like to give due credit to the previous government for progress achieved by Telangana state, sir. So despite all constraints and discrimination meted out by the central government, Telangana state had recorded impressive progress in all the sectors, including developmental activities and welfare programs in the last 10 years. Incidentally, the previous State Assembly debated on these issues many a times. In all these years, the State Assembly has held a short discussion in the central government dual policy in implementation of FRBM Act and its impact on state progress, and the failure of central government in implementing the Assurance under AP Reorganization Act in Telangana state on the 13th September 2022, and the short discussion on Central Electricity Bill and its and also held on 12th September 22, sir. Sir, at the same time, I would also like to bring to the kind notice of this House, as per the CAG report, sir, the budget allocated and actual revenues, sir. Sir, the actual revenues and expenditure, if we have to see, sir, for the year 2014 and 15, sir, the budget estimate was 97,563.61. The actual receipts were 63,323, and expenditure of 94,890.50. Budget estimate this was, but the actual expenditure was 61,814. Let me also say that, sir, in the expenditure, the borrowings for that year was 13,467.46. You haven't spent what was mentioned in your budget estimate. For the year 15, 16 and 16 and 17, sir, your actual expenditure was 1,14,397. But let me remind and bring to this kind notice of this House is that in that 16,000 and 23,000 were loans. And again, if we have to see it for the year 2017 and 18, the actual expenditure is 1,09,000. In that 1,09,000, 26,876.18 was the loan and the borrowing which you have borrowed. For the year 18 and 19, the actual expenditure, 18 and 19, the actual expenditure was 1,16,804. But let me remind and say that 23,470 was the borrowing in this expenditure, sir, in the actual expenditure. For the year 19 and 20, again, the actual expenditure was 1,23,809.09. But in this expenditure, the actual expenditure, the loan and the borrowing was 24,081.87. For the year 2021, again, the actual expenditure was 135,731. The borrowings were 33,191. Sir, again, if we have to see, sir, again, sorry, sir, it is not 33. The borrowings was 45,638. Sir, if we have to see again for the year 21 and 22, the real actual expenditure is 1,66,747. But the borrowings was
47,690. And if we have to see for the year 22-23, the actual expenditure was 1,70,849.27. The borrowings were 32,119.05. So the actual borrowings from the year financial year 2014 and 15 as per the CAG report says 2,77,987, sir. So now if we have to again budget estimate agar dekh lete hain, the expected is that for the year for October 2023 it is 38 lakhs 234.94. तो अगर इसको भी मिला लेते हैं तो 3 लाख चिल्लर कुछ होता है. Sir, going further ahead, sir, during the last session of the Second Assembly on the 6th of August 23, short discussion was held on Telangana state formation, progress achieved in own states, sir, from the Congress side. My friend and Honorable Finance Minister and Deputy Chief Minister Batti Vikrama had participated in the debate and expressed his views on the progress registered in the state since 2014. Everyone knows that under what circumstances the state came into being, and there were apprehensions about its financial viability as it solely depends on economic activities and revenues generated in Hyderabad metropolitan region. And also let us not forget that we had COVID for 2 years continuous. The world was held. सारी दुनिया रुकी हुई थी, बंद हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी हमारे स्टेट में काम हुआ और काम करने की कोशिश हुई. The new state faced many challenges, right from grave power electricity crisis, the distress in farm sector, to the specter of fall in revenues due to bifurcation of lack of resources for taking of welfare schemes on the large scale. I think the state has overcome all these obstacles and hurdles and emerged as a model young state in the country, overtaking the several other bigger states in social and economic indices, sir. Sir, incidentally, the new Finance Minister Saab has released 2 booklets on Telangana economy and Telangana state at a glance on 13th of December, which I have, sir. This book, sir. So this booklet gives the data on the progress achieved by the state since 2002 to 14. Sir, I don't know. अगर ये बुक गलत थी और व्हाइट पेपर सही था तो या तो इसको रिलीज नहीं करना था या उसको रिलीज नहीं करना था, रोक लेना था. दोनों को रिलीज कर दिए, सर. According to the provisional estimates of Telangana gross state domestic product GSDP at the current prices in 22-23 is rupees 13,13,391 crores with a growth rate of 16.3%, which is higher than the India's growth rate of 16.1%. So per capita income PCI of Telangana at current prices at 22-23 is rupees 3,12,398, which is rupees 1,40,122, higher than the national per capita income of rupees 1,72,276. So Telangana ranked third. Telangana ranked third among the state and union territories according to the Ministry of Statistics and Program Implementation in per capita income in the country, sir. The sectoral analysis shown that the agriculture and allied sector achieved a growth of 15.8%. The industrial sector clocked a growth of 10% and service sector witnessed a remarkable growth of 20.6% in 22-23, which is again higher than overall India's growth at 17.3%. Sir, the GSDP, Honorable Speaker, sir, the GSDP of Telangana has grown from 5,05,849 crores in 2014 and 15 to rupees 13,13,391 crores in the year 22-23, sir, recording a compound annual growth rate of 12.7%, sir. Similarly, the per capita income of the state has risen from rupees 1,24,104 in 2014 and 15 to rupees
3,12,398 in the year 22-23, registering a CGR of 12.2%. Sir, it again, sir, अब सब बोलेंगे अकबर साहब खड़े रह के वो टीआरएस की तायद कर, मैं तायद नहीं कर रहा हूं साहब, ये बुक पढ़ रहा हूं, मैं बुक पढ़ रहा हूं सर. Sir, thanks to this economic growth, the state merchandise exports have risen from rupees 35,444 crores in 2014 and 15 to rupees 91,967 crores in the year 22-23, sir. The services of information technology and IT-enabled services exports have increased from 75,070 crores in 2014 and 15 to rupees 2,41,275 crores in the year 22-23, sir. So the overall export of state have jumped threefold from 1,10,515 crores in 2014 and 15 to rupees 3,33,042 crores in 22-23, sir. So the state social economic growth would not have been possible without substantial investments by way of capital expenditure of the state government in primary agriculture, secondary industry and territory services sector in the last 1 decade, sir. Sir, when I spoke on the governor's address earlier, sir, I had referred to Reserve Bank of India's report on state finances, a study of budget of 23-24, revenue dynamics and fiscal capacity of Indian states. The RBI report also speaks positively about the economic and revenue indices of Telangana state in comparison to other states in the country, sir. Telangana state initiated reforms, measures to augment the tax and non-tax revenues to meet the ever-rising expenditure of state government on development and non-development activities, including salaries and pensions of government employees, subsidies on power, RTC and other sectors, and the interest on the state debt. According to RBI report 23-24, page number 181, appendix 1, Telangana state own tax revenue SOTR accounts to rupees to 85.92% of the state's total revenue in the current financial year. 85.92, sir. Sir, as per the CAG report, the total actual receipts of Telangana government have increased from rupees 63,323.29 crores in the year 2014 and 15 to rupees 1,92,097.68 crores in 22-23. That is a net increase of 1,28,774.39 crores, a growth rate of 203.36%, sir, in 8 financial years, sir. So the actual expenditure of the state government rose from 61,860.48 crores in 2014 and 15 to rupees 1,70,849.27 crores in the year 22-23, sir. This is a net increase of 1,09,008.79 crores, a growth rate of 176.27% in 8 financial years, sir. So the actual borrowings of state have increased from rupees 13,467.46 crores in the year 2014 and 15 to rupees 32,119.05 crores in 22-23, and this figure excludes the guarantees given by the state government on the borrowing of the state-run corporation and cooperative bodies, sir. The state debt burden outstanding has consequently increased from rupees 61,710 crores inherited by Telangana from undivided Andhra Pradesh at the time of bifurcation in June 2014 to revised estimate of rupees 3,22,993 crores at the end of 2022-23 financial year, a net increase of 2,61,283 crores in a period of 8 financial years, sir. We hope and trust that the Congress government would take effective steps to implement all its guarantees, declaration and other promises in the short duration before the announcement of schedule of enforcement of model code of conduct for the Lok Sabha elections, sir. मैं उम्मीद करता हूं कि लोकसभा इलेक्शन से पहले आप अपने पूरे प्रोमिसेस को फुलफिल करेंगे. आपने कहा कि 2 प्रोमिसेस करें, लेकिन सिर्फ
एक प्रॉमिस में ए बी सी था, उसमें से एक करें, और दूसरी प्रॉमिस में ए एंड बी था, उसमें से एक करें, अभी बी बाकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो सारे प्रॉमिसेस को फुलफिल करेंगे, और वो प्रॉमिसेस को फुलफिल करने के लिए जो भी ताउन, जो भी सपोर्ट हमको देना है, हम जरूर आपको देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि अवाम से किए गए वादे पूरे हों। हम चाहते हैं अवाम ने जिस उम्मीद के साथ वोट दिया है वो उम्मीद पूरी हो। हम चाहते हैं कि अवाम जिस तवक्को के साथ वोट दिया है वो पूरा हो। हम नहीं चाहते कि उनके ख्वाब चुकनाचूर हों। बट सर, एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू, मैं कांग्रेस की हुकूमत को आगाह करना चाहता हूं, आपकी नाकामी ऐसे ना हो कि बीजेपी की कामयाबी का सबब बन जाए। होशियार रहिए और बारीक नजर के साथ, दूरंदेशी के साथ, सब्र के साथ, इस्तिक़लाल के साथ काम करें। बीजेपी नहीं तो आगे बढ़ जाएगी, इख्तिदार पे आ जाएगी। आपने देखा है कि क्या नताइज हैं मध्य प्रदेश के, राजस्थान के और दूसरे रियासतों के। तो हमको इन नताइज से भी सबक सीखना है और बीजेपी के बढ़ते हुए कदम को रोकना है, और आपकी गलती उनका फायदा ना हो जाए। उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में सेक्युलर ताकतें, बीआरएस हो या कांग्रेस हो या मजलिस हो, ये कामयाब होंगी, और मुल्क को आज बेरोजगारी की तरफ ले जाने वाली वो ताकतें, मुल्क को नफरत की बुनियाद पर बांटने वाली ताकतें और मुल्क को कमजोर करने वाली वो ताकतों को शिकस्त होगी और सेक्युलर ताकतें कामयाब होगी। सर मैं इसके साथ ही साथ ये भी कहूंगा जरूर कि फाइनेंशियल स्टेटस में जैसा भी फाइनेंशियल स्टेटस था, लेकिन उस रियासत में व्हाइट पेपर में तो कहा गया कि कुछ भी नहीं था, बहुत ही तबाही है। लेकिन यह बात जरूर कहूंगा कि 9-9.5 बरस में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर जो खर्च हुआ है वो 474 करोड़ हुआ है। बेनिफिशियरीज जो मुस्लिम थे, मुस्लिम बेनिफिशियरीज की बात कर रहा हूं, 14,27,714 था। रिएम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस में जो एक्सपेंडिचर हुआ 9.5 साल में वो 1,748 करोड़ था। बेनिफिशियरीज थे 10,01,561। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप पर जो एक्सपेंडिचर हुआ उसमें 21 करोड़ हुआ। मुस्लिम बेनिफिशियरीज थे, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं ऑनरेबल स्पीकर सर, 87,225 सर। सीएम ओवरसीज स्कॉलरशिप पर जो एक्सपेंडिचर हुआ 9.5 बरस में 492 करोड़, और टोटल बेनिफिशियरीज हुए 3,224 सर। टिमरी स्कूल में 97,000 आज करेंटली पढ़ रहे हैं स्कूल्स में। मैं उम्मीद करता हूं कि 97,000 बच्चों के मुस्तकबिल को सजाने संवारने का काम आप बीआरएस से ज्यादा अच्छा करेंगे, हम सब मिलकर उससे अच्छा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि टिमरीज में 32,640 स्टूडेंट जूनियर कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनके मुस्तकबिल को भी हम संवारेंगे। 80,000 बच्चे टिमरीज में पास आउट हो चुके हैं। 9.5 साल में 3,068 करोड़ स्पेंड हुए हैं। सेंटर फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज में का भी में एक्सपेंडिचर 14 करोड़ मुसलमानों पे हुआ। बेनिफिशियरीज 49,310 था। माइनॉरिटी स्टडी सर्कल पर 17 करोड़ हुए। बेनिफिशियरीज 9,319 और 700 सर। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 9.5 साल में ये जितने भी मैंने कहे हैं, पोस्ट मैट्रिक रीएम्बर्समेंट, प्री मैट्रिक, सीएम ओवरसीज, टिमरीज, CEDM, माइनॉरिटी स्टडी सर्कल, ये इस पर 5,834 करोड़ स्पेंड हुए हैं। और मुस्लिम बेनिफिटेड स्टूडेंट्स का नंबर है 27,08,693 सर। एट द सेम टाइम सर, आई वुड ऑल्सो लाइक टू से दैट शादी मुबारक में जो मुसलमानों पर जो खर्च हुआ है अब तक 9.5 साल में 2,338 करोड़ स्पेंड हुए हैं, और उसके बेनिफिशियरीज हैं 2,76,225। इमाम और मौजनों पर जो खर्च हुआ है 316 करोड़ खर्च हुआ है, और 17,000 मौजनों को माहाना पैसे दिए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत जो ऐलान करी है कि उनके मंथली रिन्यूमरेशन को बढ़ाएगी, और 1 लाख फाइनेंशियल असिस्टेंट 278 करोड़ स्पेंड हुए हैं।
33,545 को मिला है। वक्फ ग्रांट इन एड में 531 करोड़ स्पेंड हुए हैं और उसके बाद दावत इफ्तार पर भी हुआ। तो टोटल मुस्लिम बेनिफिशियरी 9.5 साल में 31,50,000 थे ये सारे चीजों से। इसमें अभी इसमें किसान 40,000 किसान हैं, रैतु बंधु नहीं है, रैतु बीमा नहीं है, पेंशन नहीं है। ये सब अगर हम ले लेते हैं तो सालाना रियासत तेलंगाना में मुसलमानों पर करीब 6,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कांग्रेस की हुकूमत भी रेवंत रेड्डी साहब की क़यादत में और ये सारे मिनिस्टर्स जो हैं बैठे हुए कैबिनेट के, इनकी रहनुमाई में 6,000 से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपया मुसलमानों पे खर्च होगा। मुसलमान पसमानदा है, मुसलमान कमजोर है, मुसलमान पिछड़ा हुआ है। अगर मैं यहां खड़े होकर मुसलमान की बात कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं कि हम चाहते हैं कि मुसलमान जो पीछे हैं उसको आगे लाएं, मुसलमान जो पिछड़ा हुआ है उसके पिछड़ेपन को दूर करें। हम चाहते हैं कि पुराने शहर में तरक्की आए, SRDP हो, SNDP हो, जो भी मंजूरियां हैं, बराए मेहरबानी चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि आप वो अमाउंट को रिलीज कर दीजिए। और उस दिन आपने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया स्पीकर साहब। मैं एक बात पुरजोर अल्फाज में कहना चाहता हूं कि असेंबली के हर सेशन में अगर किसी मेंबर ने ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाई है, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो व्हाइटनर्स हो या कुछ भी हो, टैबलेट्स हो, तो वह MIM थी और मैं था, बार बार उठाता था। मैं वेलकम करता हूं और रियासती हुकूमत ने जो फैसला लिया है, जो इक़दामात उठा रहे हैं ये ड्रग्स के ये लानत को खत्म करने के लिए, इसके लिए हम हमारा मुकम्मल ताउन आपको देंगे। हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्ल इस लानत से दूर रहे। हम चाहते हैं कि हमारा आने वाले फ्यूचर जनरेशन को ये जो तबाह बर्बाद करने की एक साजिश है उसको हम रोकें। इसके लिए जो भी हमारे तरफ से ताउन होना है हम ताउन करेंगे। उस दिन मैं क्लैरिफिकेशन में यह भी पूछना चाहता था कि धरनी पोर्टल का क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो वादा किया धरनी के ताल्लुक से उसको अमलावारी जल्द अज जल्द करेंगे। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राशन कार्ड बहुत से लोगों के पास नहीं है, उनके नामों का इंक्लूजन नहीं हो रहा है, तो आप मौका दीजिए ताकि उनके नामों का इंक्लूजन हो सके। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हमने मंजूर करवाया था कि पेंशन की एज को कम करवाया था, वो भी पेंडिंग है एप्लीकेशन, बिलखुसूस वो सिंगल मदर और जो है उनकी पेंडिंग है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पे भी देखेंगे। मोहतरम स्पीकर साहब, मैं आखिर में यह कहते हुए रुखसत होता हूं और यह कहना चाहता हूं कि बार बार हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, मुतालबा करते रहे, औकाफ की जायदादों का तहफ्फुज़ कीजिए, औकाफ की जायदादों का तहफ्फुज़ कीजिए। आज पूरी जायदादें तबाह हो रही हैं, आज भी तबाह हो रही हैं। अगर मुसलमानों की औकाफी जायदादों को अगर बचा लिया जाए और जिस पर्पस के लिए वक्फ किया गया है, अगर वो पर्पस सर्व हो जाए तो मुसलमानों के किसी की मदद की जरूरत नहीं है, किसी की पैसे की जरूरत नहीं है। वो वक्फ बोर्ड के पैसों से ही हम मुसलमानों की तालीम का काम कर सकते हैं, बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, हम बेवाओं की मदद कर सकते हैं, यतीमों की मदद कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि वक्फ बोर्ड पर तवज्जो दीजिए। हमारे मुतालिबे पर CBCID की इंक्वायरी का ऐलान किया गया था, तो CBCID की इंक्वायरी को टेबल करिए। और मैं फिर से स्पीकर साहब ये कहूंगा, बड़े दर्द के साथ, बड़ी तड़प के साथ कहूंगा कि आलेर में मुसलमान बच्चों का एनकाउंटर कर दिया गया था, आज तक भी वो रिपोर्ट टेबल नहीं हुई, आज तक भी वो रिपोर्ट नहीं आई। मैं उम्मीद करूंगा कि आप वो रिपोर्ट को टेबल करेंगे आलेर की और इंसाफ दिलाएंगे उनके अफराद खानदान को और वह कातिलों को सजा देंगे, उनको जेल में भेजाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि पुराने शहर को भी आप डेवलप करेंगे, नए शहर की तरह, LB नगर की तरह, हाईटेक सिटी की तरह, सिकंदराबाद की तरह। और एक बात कहता हुआ रुखसत हो जाऊंगा कि सिटी का मसला है, ट्रैफिक जैम्स है,
पोल्यूशन का मसला है, साउंड पोल्यूशन भी है और उसके बाद व्हीकुलर पोल्यूशन भी है, इस पर भी एक मीटिंग बुलाइए। सिवरेज का है, इस पर भी बुलाइए। मूसीक प्रोजेक्ट को आप ले रहे हैं, मेट्रो ट्रेन के ताल्लुक से भी कहूंगा कि मैं आपको कहूंगा कि आप आइए पुराने शहर को, मीटिंग करिए। आप और हम जाते हैं, मेट्रो का फाउंडेशन रखते हैं और दूसरे कामों का आगाज करते हैं। मैंने इतनी देर अपनी बातों को रखा और यही सोच कर रखा कि मेरे लिए मेरी रियासत अजीज है, मेरे सियासी मकासद से ज्यादा। तो मैं फिर से कहूंगा कि रियासत को नेक नाम दीजिए, रियासत को बदनाम ना कीजिए। रियासत आज तरक्की कर रही है, इस तरक्की को चलिए आप और हम मिलकर और आगे ले जाते हैं और रियासत तेलंगाना को हिंदुस्तान का नंबर 1 स्टेट बनाएंगे। इर्रेगुलरिटीज हुए हैं, अगर कोई काम गलत हुआ है तो इंक्वायरी जरूर करिए, कमीशन जरूर बिठाइए, चाहे वो सिटिंग जज हो या कोई हो। अगर किसी ने गलती की है तो सजा होनी चाहिए और सजा के लिए जो भी कानून कहता है वो कानून के जरिए कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हमारे उत्तम कुमार रेड्डी साहब ने बताया, सिविल डिपार्टमेंट के ताल्लुक से बताया और फिर इरिगेशन के ताल्लुक से भी कहा, तो आपने इंक्वायरी बिठाने का वादा किया है। मैं मेरी पार्टी की जानिब से इसका इस्तकबाल करता हूं। बराबर इंक्वायरी करना है तो करिए, सही क्या है गलत क्या है दुनिया के सामने आ जाएगा और कोई भी किसी को भी जबरदस्ती सजा नहीं दे सकता और कोई भी किसी को एक हीरो नहीं बना सकता। मुझे उम्मीद है कि हर एक के साथ इंसाफ होगा, मुसलमान के साथ इंसाफ होगा, एससी के साथ होगा, एसटी के साथ होगा, बीसीज के साथ होगा, हमारे हिंदू भाइयों के साथ होगा, मुसलमान के साथ होगा, सिख के साथ होगा, ईसाई के साथ होगा, पारसी के साथ होगा और हम सब मिलके इस स्टेट को आगे बढ़ाते हैं। आई थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। मुख्यमंत्री गाరు ఎంఐఎం సభాపక్ష నాయకుడు ఈ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్థిక శ్వేతపత్రానికి సంబంధించి ఆర్థిక శాఖ తయారు చేసిన నివేదిక మీద కొన్ని దగ్గరలో మీరు బడ్జెట్ నుంచి అంకెలు తీసుకున్నారు, కొన్ని దగ్గరలో సిఏజీ నుంచి అంకెలు తీసుకున్నారు, ఇంకొన్ని దగ్గర ఆర్బీఐకి సంబంధించిన సమాచారాన్ని పొందుపరిచిండ్రు. మేము దేన్ని పరిగణలోకి తీసుకోవాలని వారు అనుమానాలు వ్యక్తం చేసిండ్రు. అధ్యక్ష ఈ ప్రభుత్వము వాస్తవ పరిస్థితులను ప్రజల ముందలు పెట్టి తెలంగాణ రాకంటే ముందు ఉన్న పరిస్థితులను, తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత 10 సంవత్సరాలలో ప్రజలు అనుకున్న గత ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలు, ఆ నిర్ణయాల వల్ల వచ్చిన ఫలితాలు, దుష్ఫలితాలను ప్రజల ముందు పెట్టి ప్రజాస్వామిక పద్ధతిలో ఈ చట్టసభలో చర్చించి వాస్తవాలను ప్రజలకు వివరించి భవిష్యత్ కార్యాచరణను తీసుకోవాలన్న ఆలోచనతోటే సమర్థవంతమైన ప్రతిపక్షంగా మీ సలహాలు సూచనలు తీసుకొని ప్రజలకు మంచి చేయాలన్న ఉద్దేశంతో నిస్సహాయులకు సహాయాన్ని అందించడమే కాకుండా నిజమైన అర్హులకు మాత్రమే సంక్షేమాన్ని అందించి అర్హులైన వాళ్లకు అవకాశాలు కల్పించి ఈ రాష్ట్రాన్ని బలమైన రాష్ట్రంగా నిర్మించాలన్న ఆలోచనతోటి ఈ దేశంలో ఉండే మిగతా రాష్ట్రాలతోనే కాదు ప్రపంచంతో పోటీ పడే విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని నిర్మించాలనేదే మా ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యము, ఉద్దేశము. అధ్యక్ష, రెండవది, వారు అడిగిన అనుమానాలను నివృత్తి చేయాల్సిన బాధ్యత సభాపక్ష నాయకుడిగా నా మీద ఉంది. బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్ కానీ యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్ని మనము చర్చించాల్సి వచ్చినప్పుడు వివిధ బడ్జెట్లను మేము కొలబద్దగా తీసుకొని అక్కడి నుంచి సమాచారాన్ని సేకరించినాం. మేము కాగ్ రిపోర్ట్స్ను ఎక్కడ తీసుకున్నామంటే రెవెన్యూ రిసీట్స్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ని మెన్షన్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు కాగ్ నివేదికలను తీసుకున్నాం. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, ఎక్కడైనా అంటే ఆర్బీఐ ఫిగర్స్ను మేము ఎక్కడైతే పరిగణలోకి తీసుకున్నామో లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్
ఎందుకంటే ఎందులో అయినా లోన్లు తీసుకున్నా, అడ్వాన్సులు తీసుకున్నా, ఏది తీసుకున్నా కొలబద్ద రిజర్వ్ బ్యాంక్. కాబట్టి ఆ సమాచారాన్ని రిజర్వ్ బ్యాంకు పొందుపరిచిన నివేదికల నుంచి తీసుకున్నాం. అదేవిధంగా శాలరీస్ అండ్ పెన్షన్స్ టేబుల్స్ను వాడినప్పుడు మేము రెగ్యులర్ అంటే క్యాగ్ నుంచి ఏదైతే నివేదిక తీసుకున్నామో రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్కు సంబంధించిన వాటిని మాత్రమే క్యాగ్ నుంచి తీసుకున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్, యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్ని మనం చర్చించుకున్నప్పుడు గత బడ్జెట్లు ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టినాయి, సంవత్సరం పూర్తయినప్పుడు ఖర్చు పెట్టిన వివరాలను అక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం. వీటి మీద నివేదికలు అవి సరైన విధంగా ఖర్చు అయినాయా, ప్రభుత్వం సరైన ఉద్దేశంతోనే ఖర్చు పెట్టిందా, లేకపోతే ప్రభుత్వం అంచనాలు ప్రభుత్వం పెట్టిన ఖర్చు సహేతుకంగా ఉందా లేదా, ఒకవేళ లోపభూయిష్టంగా ఉంటే ప్రభుత్వం తప్పిదాలు ఏంటి అనేది కాగ్ నివేదిక ఇస్తుంది. అట్లాంటి నివేదికలను అట్లాంటి వాటిని మనము కాగ్ నుంచి తీసుకున్నాం. మనం చేసే అప్పులు ఇప్పుడు ఉదాహరణ ఒక విషయం నేను చెప్పదలుచుకున్నా అధ్యక్ష. రిజర్వ్ బ్యాంక్ దగ్గర ప్రతిరోజు ఒక నివేదిక మనకు వస్తుంది. ఆ నివేదిక ప్రకారము ప్రతిరోజు మనం ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాము, మన దగ్గర ఎంత ఉన్నది, లేకపోతే మన అవసరాలు ఏమున్నాయని చెప్పి రిజర్వ్ బ్యాంకు మనకు నివేదిక ఇస్తుంది అధ్యక్ష. దాని ప్రకారం తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినప్పుడు నేను ఈ బుక్లో పొందుపరిచిన అధ్యక్ష మా ప్రభుత్వము దీని ఒకసారి నేను ఆ పేజీ నెంబర్ వాటి వివరాలను చెప్తాను, ఒకసారి వాటిని చూసుకోమని నేను సభ్యులకు తెలియజేస్తూ ప్రభుత్వం యొక్క ఆదాయము అవసరాలకు సంబంధించి రిజర్వ్ బ్యాంకు ప్రతిరోజు ప్రభుత్వానికి సమాచారం ఇస్తుంది, ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ త్రూ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. ఇందులో 2014 రాష్ట్రం ఏర్పడిన రోజు ప్రతిరోజు మనం ఏ రకంగా వాడుకున్నాం సంవత్సరం పూర్తి అయిన తర్వాత చెప్తారు. 2014-15 సంవత్సరంలో రిజర్వ్ బ్యాంకు దగ్గర మనకు మిగులు నిధులు ఉన్నది 303 రోజులు. ఆ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో బీఆర్ఎస్ గత ప్రభుత్వము సమర్థవంతమైన ఆర్థిక మంత్రిగా హరీష్ రావు గారు ప్రస్తావన చేస్తూ వారు ఆర్థిక మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు 2022-23లో 37 రోజులు మాత్రమే. అదేవిధంగా 2021-22లో 57 రోజులు మాత్రమే. 2020-21లో 122 రోజులు మాత్రమే. అదేవిధంగా 2023-24 ఇప్పటి వరకు నవంబర్ 23 వరకు కేవలం 30 రోజులు మాత్రమే. అంటే 2014-15 కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేసి రాష్ట్రం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితులను గత ప్రభుత్వానికి అప్పజెప్పినప్పుడు 365 రోజులల్లా 303 రోజులు రిజర్వ్ బ్యాంకు దగ్గర మనవి మిగులు నిధులు ఉండే. ఏ అవసరాలు కూడా రిజర్వ్ బ్యాంకు దగ్గర అప్పు చేయాల్సిన పరిస్థితి లేకుండా ఆర్థిక శాఖను, రాష్ట్రం యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతులను నిర్వహించినము. గత ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఆర్థిక మంత్రి గారు నిర్వహించిన 5 సంవత్సరాలను లెక్కేస్తే ఏ సంవత్సరం కూడా ఇందులో సగం రోజులు కూడా ప్రభుత్వం దగ్గర డబ్బులు లేవు. ప్రతిరోజు రిజర్వ్ బ్యాంకు దగ్గర వెళ్ళి నించొని మా జీతభత్యాలకు, మా రోజువారీ ఖర్చులకు, మా ఆర్థిక పరిస్థితి బాగలేదు, మాకు అప్పులు ఇవ్వండి అని అడుక్కునే పరిస్థితి గత ప్రభుత్వంలో ఉండే. ఇవి వాస్తవాలు అధ్యక్ష. ఒకవేళ ఈ వాస్తవాలను కప్పిపుచ్చి మనం ఇంకా అద్భుతంగా ఉన్నాం, గొప్పగా ఉన్నాం అని ఆ గొప్పల కోసం దుబారా ఖర్చులు పెట్టుకుంటూ పోతే ఈరోజు జీతభత్యాలు ఇవ్వలేని పరిస్థితికి వచ్చింది. ఇది వాస్తవం. జీతాలు ఇవ్వడానికే అభివృద్ధి సంగతి దేవుడెరుగు, సంక్షేమం గురించి చర్చించాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జీతాలు ఇవ్వలేకపోవడం వల్ల ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులు బ్యాంకులలో తెచ్చుకున్న లోన్లకు వాళ్ళు ఇచ్చిన పోస్ట్ డేటెడ్ చెక్కుల వల్ల ఆ చెక్కులు బౌన్స్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళ సిబిల్ స్కోర్ పాడైపోయి ఈరోజు వాళ్ళకు కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కూడా బ్యాంకులలో అప్పు పుట్టని పరిస్థితి వచ్చి ఇవాళ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను కూడా
బ్యాంకు లోన్లు ఎగవేతదారుల కింద ఈరోజు బ్యాంకులు చూడాల్సిన పరిస్థితి ఈ ప్రభుత్వం కల్పించింది. తద్వారా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను కూడా బ్యాంకులను మోసం చేసే మోసగాళ్ళ కింద ఈ ఆనాటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వము చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేసింది. కొన్ని వాస్తవాలు కఠోరమైనవి. మన కుటుంబ సభ్యుడైనా తప్పు చేసినప్పుడు తప్పును తప్పు అనకపోతే కుటుంబ పెద్దగా మనం కూడా తప్పు చేసిన వాళ్ళమైతాం, ఆ తప్పులో భాగస్వాములమైతాం, ఆ తప్పుకు సహకరించిన వాళ్ళమైతాం. ఈ శ్వేతపత్రము ఎవరినో కించపరచడానికో, ఎవరినో తక్కువ చేసి చూపించడానికో, లేకపోతే మేమేదో రాజకీయంగా ప్రయోజనం పొందడానికో, లేదా మేమిచ్చిన ప్రజలకిచ్చిన గ్యారంటీలను ఎగవేయడానికో ఈరోజు ఇది పెట్టలే. ఇప్పటి వరకు అవాస్తవాలతో, అభూత కల్పనలతో, ఆర్భాటపు ప్రచారాలతో ఈ రాష్ట్రమంతా బాగుంది, మేము అద్భుతాలను ఆవిష్కరించినామని చెప్పుకుంటున్నప్పుడు వాస్తవ పరిస్థితులను ఇక్కడ పెట్టినాం. ఈ వాస్తవ పరిస్థితులు కొంతమందికి చేదుగా ఉండొచ్చు, కొంతమందికి కళ్ళు తెరిపించే విధంగా ఉండొచ్చు, ఇంకొంతమందికి ఉన్న పరిస్థితులను అర్థం చేసుకొని పకడ్బందీ భవిష్యత్తు ప్రణాళికలను మనం నిర్ణయించుకొని ముందుకు వెళ్ళడానికి ఉపయోగపడుతుందని ఇంకొంతమందికి ఉండొచ్చు. మా ఉద్దేశం, మా ప్రభుత్వం ఉద్దేశం, ప్రజలు అన్ని గుర్తించింది కాబట్టే 10 సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళని అధికారంలో నుంచి ప్రతిపక్షానికి పంపించిండ్రు, మాకు అధికారాన్ని ఇచ్చిండ్రు. అధికారం ఇచ్చిన 10వ రోజే ఎందుకు ఈరోజు ప్రజల ముందు ఈ వాస్తవాలన్నీ పెడుతున్నాము? ప్రజలకు నిజాలు చెప్పి మనకున్న పరిస్థితిని వివరించి కష్టమైన ఈ ప్రభుత్వం నిస్సహాయులకు సహాయాన్ని అందిస్తుంది, అర్హులైన వాళ్ళకు అవకాశాలు ఇస్తుంది, మీకు అండగా నిలబడుతుంది అని చెప్పడానికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది అధ్యక్ష. ఇందులో ఎవరు వ్యక్తిగతంగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అధ్యక్ష. దీంట్లో ఏముంది? మేము ఈ మొత్తం నివేదికలో ఎక్కడైనా 42 పేజీల నివేదికలో ఎవరినైనా నిందించినట్టు కానీ, ఎవరినైనా వ్యక్తిగతంగా దూషించినట్టు కానీ ఇక్కడ నివేదికలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. మాజీ మంత్రి గారు మాట్లాడతారు పక్క రాష్ట్రంలో పనిచేసిన నుంచి సమాచారం సేకరించిందని. ఇదేనా పద్ధతి అధ్యక్ష? 10 సంవత్సరాల నుంచి తెలంగాణ నిర్మాణం కోసం అహర్నిశలు కష్టపడి పనిచేసిన మన రాష్ట్ర అధికారులను ఈ రకంగా అవమానించడం కరెక్టా అధ్యక్ష? ప్రతి శాఖ యొక్క నివేదిక ఆ శాఖ యొక్క ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ప్రాపర్ ఫార్మేట్లో ఫిలప్ చేసి సంతకాలు పెట్టి ఆర్థిక శాఖకు పంపించిన తర్వాత ఆర్థిక శాఖ కార్యదర్శి గారు, వారితో పనిచేసిన కార్యదర్శి గారు, అతనే మారలేదు అధ్యక్ష, వారు సంతకం పెట్టి ప్రభుత్వానికి ఇచ్చిన నివేదికనే ఈ నివేదిక. కాబట్టి వారికి ఏమైనా అనుమానాలు ఉండి వారిలాగానే మిగతా వాళ్ళు కూడా వ్యవహరిస్తారని ఏమైనా అపోహలు ఉంటే తొలగించుకోండి. కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డప్పుడు వేలాది మంది మమ్మల్ని వచ్చి కలుస్తారు అధ్యక్ష. మేము మీలాక కక్షాపూరితంగా కలవడానికి వచ్చిన వాళ్ళను అగౌరవపరిచే విధంగా, అదేవిధంగా వాళ్ళని తక్కువ చేసి చూపించే విధంగా ఇట్లా చేయము అధ్యక్ష. ఒకవేళ అట్లనే అనుకుంటా అధ్యక్ష, ఒక్క మాట అడగదలుచుకున్నా, మీరేదో వివరాలు బయట పెడతామని అంటారు, నేను ఒక ఫోటో మీకు చూపించదలుచుకున్నా అధ్యక్ష. ఈ ఫోటో చూడండి. వీరు ఇక్కడ పక్కన ఉన్నాయన డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కీర్తిశేషులు. ఈ పక్కన ఉన్నది ఎవరో మీకు తెలుసు కదా అధ్యక్ష. వీరు ఆ రోజు స్వయంగా వెళ్ళి ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి గారిని వ్యక్తిగతంగా కలిసి వాళ్ళ మధ్యలో ఏం చర్చ జరిగిందని నేను వివరాలలో జోలికి వెళ్ళదలుచుకోలేదు అధ్యక్ష. ఈరోజు నన్ను ఎవరైనా ముఖ్యమంత్రిగా ఈ రాష్ట్రానికి బాధ్యత తీసుకున్న తర్వాత ఎన్నో రకాల సంస్థలు, వ్యవస్థలు, వ్యక్తులు వాళ్ళు మమ్మల్ని వచ్చి కలుస్తారు. అది మర్యాదపూర్వకంగా కలుస్తారు. మేము కూడా ప్రధానమంత్రి గారిని కలవాలని, ఈ దేశ ప్రధానమంత్రిని కలవడం ముఖ్యమంత్రిగా నా మంత్రివర్గ సహచరుల యొక్క బాధ్యత అని చెప్పి ఈ రాష్ట్రం నుంచి కేంద్రంలో మంత్రిగా వ్యవహరిస్తున్న కిషన్ రెడ్డి గారికి నేనే స్వయంగా ఫోన్ చేసిన. సిద్ధాంతపరంగా మేము భారతీయ జనతా పార్టీని విభేదిస్తాం, కానీ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యము నా రాష్ట్రానికి, మన రాష్ట్రానికి కావాల్సిన నిధులను తెచ్చుకోవాలన్నప్పుడు రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాల మధ్యన సత్సంబంధాలు ఉండాలి అని మేమే ఒక అడుగు ముందుకేసి కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారికి నేను స్వయంగా ఫోన్ చేసిన. మీరు ఒకసారి ప్రధానమంత్రి గారితో మాట్లాడండి, మనం వెళ్ళి కలుద్దాము, మనకు రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఏమైనా నిధులు తెచ్చుకునేది ఉంటే డెఫినెట్గా చేద్దామని.
ఎందుకు? మేము బేసిజాలకు పోదలుచుకోలేదు. స్వార్థపరమైన రాజకీయ ప్రయోజనాలని ప్రభుత్వం ఆశించడం లేదు. తాత్కాలికమైన లాభాల కోసము మేము ఎలాంటి దుందుడుకు చర్యలకు మేము పాల్పడదలుచుకోలేదు అధ్యక్ష. అందుకే ఈరోజు మీరందరూ మనమందరం ఈ సభలో చర్చ ఇదే కాకుండా విద్యుత్ శాఖకు సంబంధించి మా సాగునీటి పారుదల శాఖ మంత్రి గారు కూడా ఈ సమావేశాలలోనే శ్వేతపత్రాలు విడుదల చేయదలుచుకున్నాం. ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా ఎవరైనా కొత్తగా బాధ్యతలు చేపట్టినప్పుడు మనకున్న పరిస్థితులను ప్రజలకు వివరించడం ద్వారా, వాళ్ళ నమ్మకాన్ని విశ్వాసాన్ని చురగొనడం ద్వారా, ప్రతిపక్షాల వైపు నుంచి సహకారం సలహాలు సూచనలు తీసుకోవడం ద్వారా బలమైన రాష్ట్రంగా నిర్మించాలనేదే మా ఉద్దేశము. కాబట్టి ఇప్పటికైనా గతంలో చేసిన తప్పులనే మళ్ళీ మేము వితండవాదంతో మీ మీద దాడులు చేస్తామనే విధానాన్ని ప్రతిపక్ష పార్టీ వదులుకోవాలి. వాళ్ళకి ఏమైనా బాధ ఉండొచ్చు, ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు సహజంగా ఉంటుంది, దుఃఖం కూడా ఉంటుంది. కొంతమందికి జీవితంలో నెరవేరని కోరికలు ఉంటాయి. తండ్రిని కూడా అడ్డు తొలగించుకొని కుర్చీలో కూర్చోవాలనేటోళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఔరంగజేబ్ స్టోరీలు ఇవన్నీ మనం చూసినాం కదా అధ్యక్ష చరిత్రలో. సో వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళ కుటుంబంలో ఉండే తగాదాలను తీసుకొచ్చి సభలో ప్రస్తావించడం ద్వారా సభ యొక్క ఔన్నత్యాన్ని గౌరవాన్ని తగ్గించే విధంగా వ్యవహరించొద్దు. ఈ ప్రభుత్వం జిమ్మెదారితో ఇక్కడ ఉన్నది. ఈ ప్రభుత్వం జిమ్మెదారితో ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకుంటుంది. ఈ ప్రభుత్వం సహేతుకమైన సలహాలు సూచనలు ప్రతిపక్షాలు ఇచ్చినప్పుడు తప్పకుండా స్వీకరిస్తుంది. మిత్రుడు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఏవైతే అంశాలను లేవనెత్తిండో చాలా విషయాలు వాళ్ళు లేవనెత్తిండ్రు, మా అధికారులు నోట్ చేసుకున్నారు. తప్పకుండా ఆ అంశాలను అన్నిటిని కూడా మేము పరిగణలోకి తీసుకుంటాం, పరిష్కరిస్తాం. మేము ఓపెన్గా మేము సెక్రటేరియట్లోనే ప్రజలకు తెరిచినాం. ఈ రాష్ట్రాన్ని ప్రజలు, ఈ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకున్నది సచివాలయం నుంచి ప్రజలకు సుపరిపాలన అందించడానికి. అందుకే అక్కడ మంత్రులను కూర్చోబెట్టినాం. మంత్రులను వచ్చి ప్రజలు కలిసేటట్టు, ప్రజా సంఘాలు వాళ్ళ నివేదికలు ఇచ్చేటట్టు, వాళ్ళ పెండింగ్ సమస్యల్ని చర్చించడానికి ప్రగతి భవన్నే కాదు ఇవాళ ప్రజాభవన్గా మార్చినాం. సచివాలయాన్ని ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చినాం. మేము బాధ్యత తీసుకుని వెంబడే హైదరాబాద్ మీద రివ్యూ చేయాలనుకున్నప్పుడు हम लोग जिम्मेदारी से यहाँ हैदराबाद क्षेत्र से जो पार्लियामेंट में 7 एमएलए से हम लोग बुलाए सचिवालय पे. हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस में भी थे, मगर जब हम तरक्की करना है, आगे हैदराबाद शहर को हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अच्छा शहर बनाने के लिए हमारे दोस्तों से हम गुजारिश किए, भाई आप साथ आ जाओ, जो चाहिए जो पेंडिंग है, जो हैदराबाद तरक्की के लिए हम जिम्मेदारी से जो करना है हम जिम्मेदारी उठाएंगे, आपके साथ लेंगे. हम सरकार चलाने के लिए आज जिम्मेदारी से यहां से मैं हमारे एमआईएम पार्टी को चुनाव में जो है आपका मर्जी आपकी है, हमारा मर्जी हमारी है. जो पार्टी हमारा चुनाव लड़ना है हमारे तरीका से लड़ेंगे. मैं जो हैदराबाद शहर ये देश का निशान है, वो हैदराबाद शहर का नाम पूरा दुनिया में रोशनी करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे. वहां पर आपके मदद जरूर लेंगे, कोई शक नहीं है. ड्रग्स के बारे में आप सामने आके 2 कदम आके हमारे मदद दी, हम धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि ड्रग्स को इराडिकेट करना है हमारा जिम्मेदारी है. हमारे बच्चे है, हमारे परिवार है. जो पंजाब को देखने के बाद भी हम नहीं सुधरे तो दुनिया कोई भी अपने को माफ नहीं करने वाले. इसीलिए यहां से मैं जिम्मेदारी से यकीन से मैं वादा कर रहा हूं, ये सरकार को अच्छा चलाने के लिए ये पूरा तेलंगाना में जितना जनता है उनके भला के लिए, उनके वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के लिए, खासकर माइनॉरिटी, वो मे बी क्रिश्चियन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी और एनी अदर माइनॉरिटी. माइनॉरिटी मेजॉरिटी में कोई अंतर नहीं है. माइनॉरिटी के जो फंडामेंटल राइट्स हम बचाए, हम सेक्युलर फैब्रिक है. ये सेक्युलर फैब्रिक बचाने के लिए ये देश में कुर्बानी की है महात्मा गांधी जी ने, इस देश में कुर्बानी की है शहीद हुए इंदिरा गांधी जी ने, इस देश में शहीद हुए राजीव गांधी जी ने, इस देश में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने पदवी त्याग किए. कभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मौका मिले तो भी दूसरों को, जो जिम्मेदारी लोगों को वो कुर्सी पे बिठाए. इसीलिए यकीन से मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में दलित, आदिवासी, गिरिजन
ओबीसी माइनॉरिटी महिलाओं के भला के लिए ये कांग्रेस पार्टी आगे सरकार चलाएंगे। आप लोग कभी भी 24 घंटा कभी भी आपको कुछ सरकार को सुझाव देना है तो हम लोग वेलकम कर रहे हैं। धन्यवाद अध्यक्ष। డెఫినెట్ గా ముఖ్యమంత్రి గారు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో వచ్చే ఎమ్మెల్యేలతోని తప్పకుండా ఒక ప్రత్యేక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాం. ఇప్పుడే ఎస్ డెఫినెట్గా అన్ని పార్టీలు ఇట్లేం లేదు. అంటే కొన్ని విషయాలలో అఖిల పక్షాలను పిలుస్తాం. దానికి సంబంధించి అఖిలపక్ష సమావేశంలో వాళ్ళందరి సూచనలు తీసుకుంటాం. కొన్నిసార్లు సభలకు రాని ప్రజలలో ఉండి పోరాటం చేసే రాజకీయ పార్టీలు ఉన్నాయి. కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల వల్ల సభలోకి వాళ్ళు రాకపోయి ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిపిఎం ఎర్రజెండా అంటే ప్రజల కోసం ప్రజల తరఫున కొట్లాడతారనే పేరు ఉంది. సిపిఐ నుంచి ఎనీవేర్ రిప్రజెంటేషన్ ఈజ్ దేర్. సిపిఎం లాంటివి, న్యూ డెమోక్రసీ లాంటివి కొన్ని ప్రజల తరఫున కొట్లాడే సంఘాలు పార్టీలు ఉన్నాయి. వాళ్ళందరినీ కూడా తప్పకుండా ఈ ప్రభుత్వం అఖిలపక్ష సమావేశాలకు పిలిచి వాళ్ళ సలహాలు సూచనలు తీసుకొని మేము ఏం చేయదలుచుకున్నా ఫస్ట్ మా ఆలోచన విధానాన్ని సభలో డాక్యుమెంట్ రూపంలో మీ ముందు పెడతాం. మీరిచ్చే సలహాలు సూచనలు తీసుకున్న తర్వాత వాటిని చట్టాలుగా శాసనాలుగా మారుస్తాం. మేము చర్చకే పెట్టకుండా మా ఇంట్లో కూర్చొని మా ఇష్టారాజ్యంగా మేము ఏక వ్యక్తి నిర్ణయాలతోని ముందుకు వెళ్ళదలుచుకోలేదు. 119 మంది శాసనసభ్యులు కలిసినప్పుడే, 17 మంది పార్లమెంట్ సభ్యులు కలిసినప్పుడే, 40 మంది శాసన మండలి సభ్యులు కలిసినప్పుడే, 11 మంది రాజ్యసభ సభ్యులు, 7 మంది మన తరఫున ఉన్న వాళ్ళు మనతోని రాజ్యసభలో ఉన్న సభ్యులు వచ్చినప్పుడే ఈ చట్టాలకు ఈ శాసనాలకు కొంత గౌరవం ఉంటుంది. ఆ అంశంలో అందరినీ పరిగణలోకి తీసుకొని తప్పకుండా ముందుకు వెళ్తామని చెప్పి మీ ద్వారా సభ్యులందరికీ నేను చెప్పదలుచుకున్నాను అధ్యక్ష. ధన్యవాదాలు. కూనమనేని సాంబశివరావు గారు. అధ్యక్ష ధన్యవాదాలు. రాష్ట్రంలో అంటే ఉమ్మడి రాష్ట్రం 1956 నుంచి 2014 వరకు దాదాపు 57 సంవత్సరాలు మొత్తం ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో అప్పు, తర్వాత విడిపోయిన తర్వాత 72,658 కోట్లు. ఈ 10 ఏళ్ల కాలంలో 6 లక్షల